在尼泊尔的咖啡厅，我见到的第一代穆斯林移民，让我想起中国的进城打工者。他们的手心都是常年体力劳动带来的老茧，工作之外总是和老乡们待在一起。头顶电视里足球比赛一直是静音，因为没有人看。他们对异乡保持着客气而疏远的尊敬。这些人干了一辈子的体力活，就是为了让下一代能够在欧洲接受教育。尼泊尔的恐怖分子比起父辈来，更有语言和经济的优势，但为什么恐怖主义恰恰动员的是这一代人？采访之前，我看过很多研究，很多人认为欧洲青年激进化的原因是贫困、社会前景不佳，或者种族歧视。但是我的采访却没能印证这一点。Do you think part of the reason because the bad social condition, economic reason, or discrimination? Lots of people get discriminated against all over the world. They don't think, oh, I'm going to blow up a tower. So you don't want to make an excuse for yourself? No, absolutely not. I can't make an excuse for myself. If I made an excuse for myself, I'd be being untruthful, dishonest. Some people say your family situation was caused by poverty or lack of opportunities. What do you think about that? C'est des excuses. Ça peut être un petit pourcentage, c'est un petit facteur. Déjà, on a été un peu pauvre au départ, mais au moment où Mohamed est né, on n'avait plus de problème d'argent. You can live in a peaceful country, and there's a lot of opportunities in front of you. Yes. So why do you choose to become a jihadist? Obviously, it's a very good question. No doubt in England I found shelter, free education, not only that, and the welfare state. And despite all that, I still went off to fight jihad, and that's the question. So it's a serious question because it shows how we become poisoned or perverted with ideology. 我向几位做过实地调研和收集过一手数据的学者请教。法国圣战主义研究者雨果·米雪龙告诉我，欧洲圣战地图和社会经济边缘化的地图并不重叠。6000名欧洲圣战者中，超过70%来自英国、法国、德国、比利时4个富裕的西欧国家，而且集中于某些特定的城市跟社区。比利时最贫穷的地区瓦隆几乎没有受到过激进化影响，而繁荣城市安特卫普将近100人离开。经济不佳的法国马赛北部的郊区激进化的迹象很微弱，而不到3万人口的中产阶级小镇吕勒内却有25人去往叙利亚，被称为法国圣战主义之都。But people always say it's because of the economy reason. Yes, but it's not true, because when you look to this area, it is not the poorest area in France. This is not the most remote area in France. If you look at this place, then you're gonna zoom in again. You will see it's not the entire city that is concerned. It's just one building or one particular neighborhood in the city. And you know, sometimes there is just one jihadist that make the work and that gonna convert one guy or another guy, and then after the end of the day there are 15, and that creates a cell. You know, so that's very local. 换一句话说，不论是在监狱、在大学、在城市、在乡村，这个意识形态是围绕着核心招募者的落脚点建立，靠亲密关系发展。雷纳雷斯教授告诉我，欧洲有的国家如保加利亚，穆斯林人口比例很高，但激进化程度很低，因为他们有100年稳定的社会结构，而西欧穆斯林二代面临的冲突要尖锐得多。Young Muslims living in Western Europe are nearly 20 times overrepresented with respect to young Muslims coming from North Africa, Middle East, Southeast Asia, and so on. What are they looking for? First of all, identity. 我对身份这个词有迷惑，因为它太抽象，很难理解。但是在采访中，我几乎从每一个人口中都听到了这个词。They are looking for identity, really. They're all looking for identity. Trying to find out who you are. You know, are you British or Pakistani? Are you Muslim? You're clearly Muslim, but how do you fit into the West? Il y a un moment dans notre vie où on s'est recherché. 我真正对身份这个词有感受，
是来自于我的女儿。她3岁的时候来到西班牙，当时幼儿园当中很少有中国孩子，我看到大孩子们轮流抱她，她几乎脚不沾地。但是这种与众不同的亲爱，并不让她很舒服。她对我说：“妈妈，我觉得我像一个宠物。”圣诞节的时候，她不再穿《冰雪奇缘》里艾尔莎的裙子，因为那是金发女孩的装扮。她穿着中国青花瓷的小旗袍，还要我们给她买几面中国国旗，说等中国足球队来西班牙比赛的时候，她就要带着所有中国小孩一起摇这个旗子。想给谁看呀？给大家在世界都看。这是我第一次理解身份这个词的含义。我女儿在欧洲长大，比我们语言更好，更融入社会，但是她有我们没有的身份危机。我是谁？我属于哪里？ When you don't get your own identity, you will have to find it in extreme sport or in extreme comportment or extreme way. Why this problem always torture you? Hard question. Because in my born paper, it's written father unknown. It's unknown. It had to be me to build my own world. 这让我理解为什么我采访的圣战者都将招募者称为导师或者精神父亲，因为他们多出生在权威缺席或者权威专制的家庭。谢里夫和梅拉都是9岁进入孤儿院，他们在犯罪与毒品泛滥的街区长大，失去父辈力量代表的秩序、框架和归属。而杰霍恩与父亲严重冲突，本耶图的父亲要求他在世俗社会按宗教传统生活，却自己酗酒，父子决裂。Là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus de père. You felt disappointed at him? Oui, complètement. Complètement. J'ai même pensé que pour pouvoir le retrouver, il fallait que je retourne vers la pratique de la religion qu'il nous avait appris pour pouvoir le retrouver. 我能理解一个人有心灵危机的时候，想在宗教中寻找答案。但为什么这些人不是朝向他们父辈温和的伊斯兰呢？我在巴塞罗那拉巴尔区的小巷子里走了200米，至少有来自4、5个国家的穆斯林在经营店铺，说着不同的语言。我才意识到，西欧穆斯林不是同志群体，他们从1960年代开始，从南亚、北非、西非、土耳其分别来到欧洲。他们都是传统的伊斯兰教派，温和多元，但是有不同的民族和种族的身份，各有各的礼拜场所。我在比利时的莫伦比克看到11万人的小镇上有22个清真寺，现任的联合主席甚至召集开会都很困难。Un imam sur 2 à Bruxelles, en Belgique, ne parle pas le français, ni le néerlandais, ni l'anglais. Les gens qui sont là comme imams, les 2 tiers ne sont pas des imams. Ils connaissent le Coran par cœur, Coran. Oh, really? Only. 在他们的清真寺，我没有见到欧洲语言版本的《古兰经》。第一代穆斯林移民没有钱组织翻译，伊玛目甚至没有办法与下一代交流。传统伊斯兰在大规模的文盲社会是靠口头传播，而在欧洲的2代青年接受了教育，他们想要阅读。We wanted to read books about it. And who published these books? Salafist, Wahhabite, from Arabia Saudi. Only them? 80%, you can say. Because they get money, they get cash. Salafi website. There's a lot of clothes. Salafi clothes. Salafi clothes. You can easily find them online. 5 years ago, it was very difficult to find other opinion. This particular brand or the kind of company, most of the books come from Saudi Arabia. Oh. Yeah, and they're kind of ordered from there. Is there anything about Salafism? 这就是我在这间书店里面买到的一神论之书。
他的写作者瓦哈比是18世纪沙特官方意识形态的奠基人。我采访的每一个圣战者都是从阅读这本书开始的，但是我接触的欧洲第一代穆斯林却几乎没有人听说过他。You know, in the world we have only 2 countries openly, officially Salafist countries, Saudi Arabia and Qatar. Salafism, that is the problem, not Islam. There's not a problem with the 95% of Islam that is not Salaf. 欧洲政教分离，公立学校不涉及宗教。本耶图说，法国有官方的伊斯兰协会，但是没什么人听他们的，甚至不知道他们的存在。而萨拉菲主义者深入到了青年当中，从生活到政治，提供所有答案。Ils devaient être attirés par ce que je disais parce que forcément j'étais le seul qui pouvait répondre à leurs questions. The mosques are quiet, the imams are not speaking, they're not dealing with the real issues of whether it's pregnancy or Syria. Who will they turn to? Because the vacuum need to be filled. Charismatic leaders filling the vacuum. The gap is there. I fill the gap. 这是一个让我吃惊的发现。一些欧洲穆斯林2代能够被动员，不是因为未受教育，而是受教育的结果。对他们来说，这不是一场保守的运动，而是一场激进的运动。他们对不能够回应现实的传统感到不满，而有人提供了颠覆性的答案。库特布说，信徒在这个世界上就像一个陌生人到异国他乡一样，他解决人人皆有的身份焦虑的方式是彻底从这个身处的世界异化出去。How do you feel every time when you wear the khamis? Voilà, ça confirmait que j'étais un étranger. C'était vraiment le mot important chez nous quand j'étais salafi, c'était ce mot étranger. On disait toujours l'islam est venu étrange et redeviendra étrange. Des étrangers que les gens nous regardaient comme, comme si on était étranges, comme si on venait pas du même monde que eux. Ça nous donnait l'encouragement à, faut quitter ce pays, il faut aller ailleurs. Sounds like you created a new identity. C'était mon identité, voilà, tout simplement. Le khamis, ça représentait mon identité à ce moment-là. 查资料之后，我才明白，陌生人是圣战运动的一个核心理念。圣训中说，伊斯兰开始时是一个陌生人，他将作为陌生人重返。萨拉菲主义者认为，这指的就是他们对这个世界的排斥和敌意，意味着他们将独自得救。我想起警方调查时，李波尔袭击者手机音频的第一条就是陌生人。In general, Salafis are not jihadists, but when they prepare the ground, if I may say so, because it calls for a cultural break with the values such as the ones in my back, the 1905 law promoting secularism, which they consider is the core identity of believers. When time is ripe, it opens the way for jihad, if need be. When it was brought at the height of the Iraq and Afghanistan wars, which in the mosque, it was being presented as this is a war against Islam. Muslims need to defend ourselves. So when something happened like a war, it can easily push you to take a step. Absolutely, absolutely. With religion, it really is their identity and it is who they are. They say life is fighting against good and bad. Choose your camp. Good. So how to fight when you are good against bad? By jihad. Which kind of jihad? Afghanistan, Bosnia, Pakistan. Jihadism give wrong answers to good questions. 但是，这些人生活在自由社会，接受过现代教育，怎么会相信用暴力把1000多年前的规则强加于人，能够带来完美世界？杀死陌生人能够带来善和自由？这样一种黑白两立的答案，一个人怎么能够接受它时不心存怀疑？Because
No one will want to live as people 1,500 years ago. You can be killed by stone if you are adulterine. You can be cut your hand for stealing. Who wants this kind of laws? But is that exactly what you believed 20 years ago? I had magical thinking to say, me, I'm fighting to build this land. Who will make it turn will not be me. So it's just like I knew they will do it, cut hands, I don't accept it, but it's not my problem. Sounds like you're just burying your head into sand, not to see the reality. Yes. 战斗者为了一个自知荒诞的理念，可以杀人送死，宁可不看、不想、不问。但是招募者要日日夜夜宣讲，要讲几十年，他几乎是这个意识形态的化身，怎么能够面对这种悖论 ？But how can you accept stoning a gay people, or you think women is inferior? Because I'm never thinking it'll become real. What? Maybe it's hypocrisy, maybe it is showing off, maybe it is just a way of creating support for your cause. Because these things are there. So that inside of me, in real me, actually I will not throw a gay off a mountain. I will not think my mother is less than my father because she's a woman. But it sounds like you're preaching something you don't really believe. I used to quote authorities, but in my heart of heart, did I actually think? Maybe I never did, or I had doubts. Did you question yourself at the time? At that time, no. How will I question myself when nobody else allows me to question myself? Nobody allows you to question yourself? They won't raise my hand and say, but. So you grow up being reinforced, you know, reinforcing, self-reinforcing, others reinforcing traditional stuff. That's why the questioning has to take place. 本耶图说，他一旦产生怀疑，就恐惧，变得更激进、更强硬，狂热成了疑虑的过渡补偿。Did you tell them you have doubts? Non, ça c'est pas possible. Le mot doute, c'est un des pires mots dans la sphère djihadiste. C'est l'ennemi, le doute, c'est Satan. Le doute, déjà quand vous êtes djihadiste, vous l'appelez même pas doute, vous l'appelez baisse de foi. Do they have right to ask questions? On avait le droit de poser des questions, mais la question qu'on a le droit de poser, c'est comment, c'est pas pourquoi. Comment je dois faire, mais pas pourquoi je dois faire. Quand vous êtes confronté à une contradiction, le plus simple, c'est de se réfugier dans les théories complotistes. 一个黑白两分的世界观，必然有事实和逻辑的无数漏洞，要用阴谋论的水泥补上。本耶图说，全世界有一个针对穆斯林的犹太人阴谋集团。李波尔袭击者手机上存了大量的犹太美国人阴谋论。神是抽象的，但魔鬼具体。对他的共同仇恨成了粘合剂。大卫最初参加波斯尼亚战争是为了让纳粹大屠杀不要重演，但是加入组织后，他差点与同伙签下血盟，谋杀犹太人。Yiddish people, they control the world. Yiddish people by financial, by bank, by strategy, by things like that, they control the world. Oh yes. And Islamists, they say you, if you kill Jewish people, you go paradise. It's interesting. There is one world complot. Yiddish, they are behind with America. You lost your reason? Yes. Because you are in one universe, they always speak about it. They bring you books about it. There is the group effect. By little, you will be as the same color. But how? By competition. 我曾经不理解，在里波尔，一群人怎么会集体赴死？大卫告诉我，一个群体当中，只要有2、3个好斗者，足以拉动整个群体，没有人敢说走。像他这样从天主教改信伊斯兰教的皈依者，有证明自己的双重压力，危险越大，越要表现忠诚，因为必须洗去不幸的历史。20年来，欧洲著名的恐怖袭击中，至少有40名皈依者参与。而且他们往往是最强硬的团体成员。我在采访中看到，兄弟亲友竞争、组织之间竞争，
基地组织和 ISIS 竞争，通过内斗，圣战者把恐怖推向极端。Why are there 5 different Muslim groups fighting for the same cause and they're fighting each other? That means 2 things. One, it is about power, to get supremacy, to establish Islamic State, is for themselves. And secondly, it's about killing. It's all about let's fight, kill, fight, destroy, overcome, get victorious, expel, occupy, free. Then what? Then we will think about it. What? Too late. 本耶图一开始不同意追随者去伊拉克作战，因为战斗结果不可能带来伊斯兰教法。但是年轻人马上跟随好斗者，不再向他寻找答案。他立刻改变立场，送人去死。It sounds to me it's about your image, your identity, your role, but it's not between you and your God. Is that true? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une religion sans religion. C'est de la politique, c'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi, c'est l'image que je vais donner de moi, mais il n'y a pas de relation avec Dieu. 刚被逮捕时，本耶图拒绝承认他支持圣战，他不觉得自己在撒谎，说只是放出了成为圣战者之前的另外一个人格。Non, Farid Benyetou n'est absolument pas d'accord avec ce qui s'est passé, il le condamne. 在证据面前，他不得不供认之后，警察把一个蛋糕上的纸王冠放在他头上，说这么说你是王了。这是一个捉弄，但本耶图却带着这顶纸王冠不肯摘下，想象着手拿麦克风召集所有法国圣战者的场面。这个所谓的神圣世界是纸糊的，经不起任何质疑，不能给时间让人独立思考。Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? 如此简陋的宣传，只是简单重复，怎么能够驱使一个成年人？采访中我才明白，最关键的就是简单和重复，因为模仿不需要智力。There are songs to give you courage. When we were in this car, I think our Emir wanted us to hear that, to don't let us to ask question. It's dangerous, after all. You see, he remain you in one mind of fighter. Just like the music in a supermarket. It's thought to make you feel good, to buy things you don't need. So it played all the time, like a background yes, music. c'est ça. It washes your brain also. And many people, there is one brain. 我在看李波尔的恐怖分子制作炸药的视频时，发现他们的手机持续在播放圣战的歌曲。本耶图告诉我，他和他的追随者在一起时，他最着迷的就是这种反复的吟咏暗语，觉得自我融化了，与集体锻造成铁板一块，如不死之身。这就是群体效应，它可以降低一个人的推理，释放出巨大的激情。李波尔小组的成员侯丽说：“没有这种感觉，兄弟们绝对不会去杀人。”但是要让这样的群体效应发挥到极致，就必须消除人之为人的所有其他身份：儿女、爱人、朋友、同事、公民。这些身份像锚一样固定着我们的人生。是什么样的力量能够把它连根拔出，使一个人与世隔绝？这是我在苏海尔童年常去的清真寺边上的书店买到的娃娃。苏海尔告诉我，这张空白的脸就意味着认主独一，因为一旦人类想要创造形象，就是偶像崇拜 shirk。所以他6岁的时候，他父母在这家清真寺成为萨拉菲主义者之后，砍断了他的玩具泰迪熊的头。这意味着你应该忠于一样东西，高于你的家人，高于你自己。 See the white door?
and see that directly above the window, the small rectangular window just directly above the door. That was my room. See, the window is open. Yeah. Yeah, that's where I used to live. 5年前，因为苏海尔拒绝再为同性恋驱魔，父母与他决裂。他要我陪他回家一趟，我才意识到，他希望我替他与父母沟通。So I have a lot of arguments and fights with them. They wouldn't accept me for who I really was. And deep down inside, I knew that I couldn't change my being gay. 我敲他家的门，说苏海尔生病了，他想见见你们。窗户开着，他父母在白纱之后能够看到街对面站着的儿子，但没有人回应，也没有人驱赶我，他们只是炒菜、吃饭，如常生活。They can hear me, I can hear them, but they won't answer the door. I thought so. 我在那一刻才理解到，对于萨拉菲主义者来说，一旦违背了神圣价值，你将不存在，不必看，不被听。Vous avez des problèmes avec votre famille, ça se passe pas bien, vos parents de toute façon c'est des mauvais musulmans, il n'y a pas besoin d'essayer de faire un pas vers vos parents. C'est blanc ou noir, tout devient très très simple. They cut you from your family, they cut you from your culture, they cut you from yourself. Like that, you and the alone sheep can be eaten by wolf easier. We were ready to become a martyr. Did you think about your mother? No. She's Christian, so she will go she will go hell. But that's your mom. You loved her for a long time. Until this woman who born you, who gave you love, who raised you, become nothing. It's just like sick. 在曼沃尔家的厨房里，他告诉我，之前当圣战者的15年中，他没有做过一顿饭。这个门框上，孩子们量身高的线，没有一根是他画的。Did you ever think about that? I mustn't let Satan or devil tempt me away from what is the best thing to do, because sometimes these are weaknesses. So you call woman love as weakness? Woman is a source of weakness, temptation. They restrain you from really struggling hard. They're a source of trouble. Did you ever talk to her? No, I haven't. Even what I said to you now, I've never said to my wife. No, because it's easier for me to talk with outsiders, if you know what I mean. That's why I warn in such clear-cut terms. It's a poison. The ideology is a problem because it gets, perhaps I would say sincere people like me, so twisted that you begin to lose your humanity or forget what's in front of your eyes. 与曼瓦尔的交谈让我想起现代政治恐怖主义的鼻祖，俄罗斯的涅恰耶夫。他在革命文档中写道：“自我献身的人应该没有自己的利益、事物、感情、爱好、财产，甚至没有自己的名字。为了人民，也就是无知大众的彻底解放和幸福，必须成为文明世界的无情敌人。”但一个意识形态怎么能够让一个人主动放弃一切幸福，与人性为敌，与世界为敌，与生命为敌？ Personnellement, moi j'ai toujours été gêné dans les rapports intimes avec les filles. When you say awkward, you mean what? C'est trop intime comme question. Non, moi j'ai pas eu de petite amie, j'ai pas eu de... Voilà, j'ai pas fréquenté de filles, donc... je sais pas aborder une fille, je sais pas quoi lui dire, je sais pas... You don't have courage to enjoy the normal life, so you choose to avoid them. C'est un super échappatoire quelque part. From what? J'avais pas besoin d'aller chercher du travail, j'avais pas besoin de chercher un projet d'avenir, j'avais pas besoin de chercher à séduire une femme, j'avais pas besoin de... donc ça me conservait dans une espèce de zone de confort. Et puis
Voilà. Là, il n'y a pas de choix à faire, c'est simple. It's really comfortable to be in one ideology, you don't have to think. So, it's said what you get to do, it's said, it's written what you get to say. It's easy, it's cool. But you seems like a very clever guy. Donc moi ça m'intéresse, parce qu'en fait je suis quelqu'un de très feignant. 我曾经以为这个教义太过苛刻，连税资都规定好了，在梦中都没有自由。没想到他们会依赖到没有他就不知道该怎么生活。我想起纳粹士兵的话：“我们德国人真幸福，不用挑自由的担子。自由对于无力掌握它的人来说是沉重的负担。成为战士，就不必再问我是谁，家庭、文化、种族、国家，所有身份全部抹除，白袍加身，人人只有一个新的身份——乌玛。以7世纪先知在麦地那建立的穆斯林社区之名，他们重生。”不再是清洁工、小偷、罪犯，不再有世俗的失败感和焦虑。他们自称神选中的人，人中的精英。成为圣战者的一刻，他们都改了名字，不再是法里德、本耶图，是阿布杜拉；不再是谢里夫库阿奇，是阿布伊森；不再是大卫瓦利特，而是阿布穆斯林。阿布在阿拉伯语中是某某之父，这意味着他们把自我和未来都献给了伊斯兰国。Changer son nom pour Abou, c'est dans les générations précédentes. Parce qu'en fait, c'est le dernier moment de votre vie d'être humain où vous êtes libre parce que vous faites le choix de vous déterminer. À partir de ce moment-là, vous ne serez plus libre. 每一次中东冲突都动员一代圣战运动。曼瓦、哈桑、大卫是第一代欧洲圣战者，他们的目标是先打击劲敌，颠覆穆斯林世界中没有忠实实行教法的国家政权。他们失败了。本耶图是第二代，目标是穆斯林政权背后以美国为代表的势力成为远敌。他的大弟子哈基姆是第一个去伊拉克与美军作战的法国公民。而2011年，本拉登被击毙，意味着第二代圣战主义的失败。And then you had this third way of thinking. It's neither the nearby nor the faraway enemy. It's the enemy in between. We should focus on Europe and the Near East because Europe is full of people from Muslim descent and amongst whom Salafi preaching has developed tremendously. So you mean the jihadists target Europe on purpose? Well, definitely. It was something that was in the making. 穆罕默德·梅拉就是第三代圣战主义的开端，他拉动了2012年之后整整一代欧洲本土袭击。随后6年中，2000名法国人参与了叙利亚的圣战组织，这是第一代本土圣战者的100倍。这个100倍的数字绝非一夜之间能够形成。采访3代圣战者时，我才意识到恐怖主义很早就在欧洲布局。他们在1994年就在西班牙成立了最早最重要的西欧分支。1995年，伦敦已经是全球圣战的宣传平台。1998年，法国世界杯举行之前3天，一场阴谋被侦破。恐怖分子计划在40亿人收看的直播中，以手榴弹袭击球星大卫·贝克汉姆和欧文，同时劫持飞机撞向西沃核电站。这场911的预演牵涉到了欧洲7个国家的100多名圣战分子，武器和人员已经全部就绪，而欧盟的所在地布鲁塞尔就是它的后勤中心。那么30年来，欧洲为什么没有能够阻止恐怖主义在自己的内部孵化？